masih lajang. Lantas kau bertanya padaku, menanyakan keadaanku. Ku berpura-pura tegar dan tersenyum padamu. Jawabku baik-baik saja, ku ucapkan selamat bahagia. Tapi satu hal yang tidak kau tahu, Sampai di rumah aku menangis, meratapi perih nasib yang ku alami. Sungguh teganya kamu padaku, baru putus seminggu dapat pacar baru. Sebulan setelah itu tak sengaja bertemu kamu. Ku senang karena ku kira kau sudah putus dengan pacarmu. Tapi ini lebih parah, kau malah menggandeng yang baru. Ternyata umur pacarmu sama dengan umur kakekku. kau bertanya lagi padaku, apa diriku sudah laku. Ku berpura-pura tegar dan tersenyum padamu. Jawabku baik-baik saja, ku ucapkan selamat bahagia. Tapi satu hal yang tidak kau tahu, Sampai di rumah aku menangis, meratapi perih nasib yang ku alami. Sungguh teganya kamu
Your team is banning. Aku tidak pintar, Your tapi aku team is tahu apa banning. yang aku lakukan. Aku, Minotaur, Your team akan is mengakhiri banning. masalah yang belum terselesaikan. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi banning. memanfaatkannya. Kecupanku memberimu hidup Your abadi team is picking. atau kematian. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika Kamu semuanya tahu terasa betapa bernilainya menyedihkan. Your aku? team is picking. Seharusnya kamu tahu. Jangan khawatir, pahlawanmu telah tiba. Bumblebee siap bertugas. Your team is picking. Aku sudah Your menunggu team terlalu is lama. banning. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Demi kemuliaan. Your team is picking. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is picking. Ayo hijaukan dan Your hidupkan team is dunia. picking. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Your team is banning. Kecupanku Your memberimu team hidup is abadi banning. atau kematian. Aku tidak pintar, Your tapi aku team tahu is apa yang banning. aku lakukan. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is banning. Namaku Digi. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Minotaur Your team is akan mengakhiri picking. masalah yang belum terselesaikan. Dengan api akan Harapan kuhanguskan akan dunia tetap ada, ini. Your bahkan team ketika is semuanya picking. terasa menyedihkan. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Ketika tubuh kita Your menderita, team is picking. Jiwa kita bangkit. Merajut benang waktu, Your team aku is berharap banning. bisa menemukan bagian-bagian diriku. Kamu tahu Your betapa team bernilainya is aku? banning. Seharusnya kamu tahu. Batu tidak membutuhkan Your team is picking. hujan. Your team is picking. 3.000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Pandangan tidak menyembuhkan rasa sakit, Your team tapi is picking. memanfaatkannya. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang.
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
kill. Killing spree. Unstoppable. Mega kill. Monster kill. Double kill. Victory!
Your team is banning. Aku tidak pintar, Your tapi aku team tahu is apa yang banning. aku lakukan. Kecupanku memberimu Your hidup team is abadi banning. atau kematian. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi banning. memanfaatkannya. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Ayo, Your team Dexter. is picking. Saatnya pertunjukan. Nivea Men Vitamin Scrub. Dengan api akan kuhanguskan Harapan akan tetap ada, Your bahkan team ketika is semuanya picking. terasa menyedihkan. Merajut benang waktu, aku berharap bisa menemukan Your team bagian-bagian is diriku. Guncangkan panggung, guncangkan dunia. Aku, Minotaur, Your akan team is mengakhiri banning. masalah yang belum terselesaikan. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Akai telah tiba. Your team is picking. Batu tidak membutuhkan Your team perlindungan is dari picking. hujan. Aku adalah api yang mengap, Your team perwujudan is dari mitos kuno. Aku melihat banyak sekali mangsa.
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
kill. Double kill. Shut down. Killing spree.
down! Unstoppable! Double kill! Double kill!
atau di area jungle dalam. Lagi-lagi. Oke, surprise! HP tidak berhasil mendapatkan super round Supriyadi. Dengan adanya treble stun yang dimiliki para pasukan dari tim Anak Dewa. Damage masih belum cukup. Dipanggillah kali ini para pasukan dari tim Anak Dewa untuk bisa memakan satu poin dan ditarik kembali. Dan akhirnya para pasukan dari tim Aura lah yang mendapatkan kerugian dengan total 3 point kill, 3 flicker. Rugi benar. Tapi bahkan untuk invade dari purple buff ya masih bisa di-secure sama Gary. Sekarang memang perbedaan goldnya mulai ketarik sedikit demi sedikit walaupun masih dipegang Aura. Iya, ditambah lagi ini malah jadi jawaban atas Luoi. Dan kayaknya Luoi-nya sekarang terutama untuk Yeskill harus manggil semua member dari Aura biar tim fight-nya 5 lawan 5. Biar fair. Karena kalau tiba-tiba portal keluar lagi. Itu dia tuh, chipnya bakal lebih untung tapi oh my god, Kari pilihan utama apakah coba dipaksa dan lihat di depan sana ada Tribution Perfect Starter from Cocoon. Membuat para pasukan dari tim Anak Dewa kali ini mereka tidak bisa mendapatkan Tartos sekalipun dan Gugun. Salah satu Rookie of the Week. Power of Retribution-nya dan bahkan objektif gaming yang dia miliki itu sangat tinggi di dalam season ini. Wah, ini Gugun bukan tanpa alasan. Dia berkali-kali menjadi Rookie of the Week. Dan bahkan mungkin masih akan terus berlanjut dengan performa stabil seperti ini, Lim. Hanya kan, kelihatan banget memang Retribution-nya, gerakan-gerak. Dan kalkulasi damage-nya sih yang gue suka. Play objektif nih. Iya kan, kalau
this money right. I'm gonna live my best life. They've been talking to me on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories. It's something that's gotta give, cause what's the truth is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. I'll be switching stars on the show me what they know. Dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Jadi di Sumpah Pemuda nanti kita buat lengkap dari 3 jenis game yang akan kita jadikan turnamen pada saat itu. Hidup Pemuda! Time to remember. So many times I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone hating on me. It's my time, I'm a ball. I'ma get this money right. I'm gonna live my best life. They've been talking to me on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories. It's something that's gotta give, cause what's the truth is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. I'll be switching stars on the show me what they know. Dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Jadi di Sumpah Pemuda nanti kita buat lengkap dari 3 jenis game yang akan kita jadikan turnamen pada saat itu. Hidup Pemuda! Time to remember. So many times I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone.
neutral objective game for Aura right now might just be the best when it comes to the full-on contest. When it comes to maneuvering, maybe other teams have them beat sometimes. When it comes down to the full-on all-in, I feel like they're just so good right now. And Aran getting the Sea Halberd as well, cutting down the survivability from Dewa even more. And with all the ways with their composition, I feel like it's going to be so tough for Dewa to defend, but here we go. Okay, an Evolved Lord in the mid lane, and Yehezkiel and Aran in the bottom lane, trying to just turret down. Divine Judgment on a Gary this time. Gugun, pop him to death is welcome, goes onto the chip right now, spits him out, stuns him out, and that is Kabuki who capitalizes on it. Lord still very healthy. A 3-man final slash, but Yehezkiel is able to position better again, and Gugun is in the midst of it all. Again, it's Aran shredding them down in the back. Kabuki doing the same thing as Yehezkiel executes them. Watts and K's versus the world, and Aura burned them down to the ground. Aura strike first in the first game of this best of 3 series. With a perfect objective play, mind you. It was getting very creative, honestly, for Drian. But it wasn't enough. I think they would required more momentum to really start getting a bit of a snowball, a bit of a chance for them to just be so much ahead that they can just teleport in and take over the fights. But Aura just said, no, we're not gonna let that happen. We're gonna match the team fighting. We're gonna match the damage output, the macro play as well. And just like that, when Dewa go even with a team with a Lo Yi and a carry, there's just way too much damage disparity. And they are forced to accept the defeat in game number 1, despite the crazy moments, the kill advantage, the gold advantage that they're able to get in game 1. Yehezkiel, Gugun, Yawi, and then Kabuki and Aran doing their thing, right? I mean, like, they've just been so in sync here. They know exactly what to do in every situation. When the enemy team collapses onto the bottom side, they go for the objective. No hesitation. These calls have been phenomenal. And even though Dewa were able to hold on for a bit with those crazy portals from Drian, it was not enough. Still, not enough. And so Lo Yi still, I mean, with the Kajik too, always solid. The anticipation from Yawi in that final TP from the chip from Drian. I was wondering, he's been in that bush for so long. What is the purpose? Why is he there? Why doesn't he move closer to the Lord? And turns out it's that. He knew where Drian would come from. This is what makes it so good, man. It's not just about how you do it, it's not about what you're doing, it's how you're reading several minutes into the future to try and figure out where do you need to be here for maximum value. And Yawi has that down, man. Who? Yawi. Yawi. Why? Huh? No reason. You want to show No. something? No, I wanted to do it for the break later. Okay. The mystery prop, the surprise tool that will help us later. Surprise. Who do you think is the MVP though? I gotta go with Gugun personal. Oh my god, Yawi just kissed Gugun on the cheek! Aww. Wow. Yeah. Oh, okay. Bromance. That was a very jealous drone. No, it was a aww. What does So that mean? cute. Like gaslighting on this one. It's cute. But congratulations to Gugun, a player of the game. I'm getting tired of talking about him because he's just always so good with his objective play. Dude, if he continues this, Like, he's what gonna is win going Rookie on? of the Week and Player of the Week this week. Because the thing is, I think so. last season they also had Van, right? And Van was also known for his incredible objective takes, but not like this. Like, this is not incredible. This is invincible objective take. Right? And you have to remember, the Baras was picked first, the Akai after. So, you know, they were the ones that were setting up to try and counter this. They know that what Gugun is capable of, definitely. And look at some of these moments, man. It's just so insane how quickly things can go from calm to just an all-out brawl in this game. Look at that. Yawi making the play again, but then Drian just knows, bro. But then it doesn't matter. Kabuki's damage is a bit too dangerous, too lethal for them to actually match up to. And Gugun, of course, great red trees, but also
deciding when to go in and when to go out. I think Dugan is doing a great job of dictating or making decisions, especially in the thick of battle like this. It's just crazy in this situation, in this spot as well. This was the very spot that Drian actually had the immortality, and because he had the immortality, he could pop in the portal. But even then, it wasn't enough. I mean, technically, Aura, they played so well in the early game, and they, at this point where Daewoo can actually go for those ambushes, they were outscaled already. Kabuki was doing too much damage. Gugun was taking too much damage. And Your team is banning. Kamu tahu betapa Your bernilainya team aku? is banning. Seharusnya kamu tahu. Your team is banning. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi banning. memanfaatkannya. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Your team is Namaku picking. Digi. Jangan khawatir, Your team is pahlawanmu picking. telah tiba. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Ini adalah iramaku. Your team is picking. Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. Cinta dan harapan Your adalah team dua is ciptaan picking. terbaik. Dengan api akan Your team is kuhanguskan banning. dunia ini. Kebaikan adalah Your pintu team is gerbang banning. kehancuran. Batu tidak Your membutuhkan team is perlindungan picking. dari hujan. Your team is picking. 3.000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Harapan akan tetap ada, Your team bahkan is ketika picking. semuanya terasa menyedihkan. Kali ini, pilihan ada di tanganku.
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
talking dummy on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my visions, and something has gotta give. Cause what's the streets is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. Dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Jadi di Sumpah Pemuda nanti kita buat lengkap dari 3 jenis game yang akan kita jadikan turnamen pada saat itu. Hidup pemuda! Talking dummy on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my visions, and something has gotta give. Cause what's the streets is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. Dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Jadi di Sumpah Pemuda nanti kita buat lengkap dari 3 jenis game yang akan kita jadikan turnamen pada saat itu. Hidup pemuda! Pecah pasif dari Emblem. Iya nih, takutnya nge-trigger pasif di minion, terus dia lompat ke depan stop, itu dapetin 1 poin kill harusnya. Dan masih safe semua, masih aman. 1 buah invade jungle coba dilakukan tapi masih secure juga. Gary masih aman dengan kedua buffnya. Untuk Emblem sendiri, Emblem Tank ini yang selalu dipakai untuk Xbox zaman now. Karena dia tahu badannya Xbox tuh sebenarnya nggak terlalu kuat. Dengan Emblem dasar tank, ini dia sangat-sangat sustain juga. Level 4 yang dicari dari kedua jungle masih belum didapatkan juga. Tapi kalau dari jungle perbedaannya sekarang udah mulai pakai Emblem support semua ya. Oke, tapi Aran nampaknya agak sedikit terpressure di depan sana. Dan yang mungkin bisa dilakukan Aran adalah kali ini akan ada double jab. Tapi nampaknya Aran bertahan dengan heavy love punch 2 kali absorb damage 17 karena tidak ada last insan ini. Ya nyaris banget tadi. Gocekan tipis-tipis yang bisa keluar dari Vermishil. Rotasi langsung dilakukan. Oke. Coba untuk melakukan sedikit clearing area di arah top lane tersadar informasi yang didapatkan Aran tidak bisa membantu ke arah sana karena dia dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja yang akhirnya membuat dirinya harus minta pertolongan untuk screening area. Makanya Yaoya belum 4 loh, dia belum ada wall charge. Sama sebenarnya Drian juga masih level 3, belum ada minion Fury. Kayaknya bisa untuk delay sedikit untuk turbo-nya. Cari level 5 dulu, Gugun start di orange buff-nya. Sementara untuk Gary, dia ngambil dari
Bukan, yang sebenarnya nggak bisa dapetin level 5 nih. Alright, para Your team is banning. Kali ini mereka bakal coba standby. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is banning. Namaku Digi. Your team is banning. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Cinta dan harapan Your team adalah is dua banning. ciptaan terbaik. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, Your team is tapi picking. memanfaatkannya. Aku, Minotaur, Your team is akan picking. mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Harapan akan tetap Your ada, team is bahkan picking. ketika semuanya terasa menyedihkan. Guncangkan panggung, guncangkan Pasir tunduk di bawah perintahku. Your team is picking. Kecupanku memberi Your hidup team is abadi banning. atau kematian. Hayo Dexter, Your waktunya team pertunjukan is kita. banning. Ayo hijaukan Your dan team is hidupkan picking. dunia. Aku sudah Your menunggu team terlalu is lama. picking. Ini saatnya menguasai lapangan. Adalah pilihan Your ada di team tanganku. is picking. Kita akan berdiri teguh hingga akhir. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Double kill. Mega kill! Double kill!
Monster kill! Shut down! Mega kill! Double kill! Victory!
Me banua ubanuagu banua da fefu tafawa taihau ta'azaki. Tidak ribu dunia dan tidak ada satu lawan yang pantas. Rauda de osam buazandra tafa ohitanga wangi ha banua umasi me wauha noroni lului wahea wauha noroni lului wauso. Aku tidak menyembuhkan tanani oh masih ada data data faisi zikala adalah menuju sang moroi baba afurata tananiha ni oh masih ada. Akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Dengan api akan menghanguskan dunia ini. Tak usah rada de osam buazandra tafa ohitanga wangi ha tanah omasi Ini saatnya menguasai lapangan. Your team is lului wahea wauha noroni lului wauso tananiha tanani omasi ada data ehau data faese zikala tahitaya moroi baba afureta tananiha ni omasi ada tananiha tanani omasi ada data ehau data faese zikala tahitaya moroi baba afureta tananiha ni omasi ada tananiha ni omasi ada tananiha ni omasi ada. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Moroi baba afureta tananiha ni omasi ada tananiha ni omasi ada tananiha ni omasi ada. Aku sudah harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Semuanya akan dilahap oleh api.
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
spree! Shut down!
ngelaero gemana geguidana zaman geiso so bambang wao masih itara tedegundang Your team is banned. so bambang wao masih itara tedegundang Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banned. geguidana zaman geiso so bambang wao masih Your team is banned. so bambang wao masih itara tedegundang Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Hut hut, aku seorang ahli waktu. Your team is Namaku picking. Digi. Aku, Minuto, Your team is akan picking. mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Ini Perkenalkan adalah temanku. iramaku. Your That's team Maru. is picking. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. dengan api akan Your kuhanguskan team is dunia picking. ini. Aku tidak pintar, Your team tapi aku is tahu banning. apa yang aku lakukan. Aku sudah Your menunggu team terlalu is lama. banning. Kebaikan Your adalah team pintu is gerbang picking. kehancuran.
Pasir tunduk di bawah perintah. Your team is picking. Pandanglah bintang-bintang dan cari jalanmu. Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! blood.
Double kill! Triple kill! Mega kill! kill.
Your team is banning. Hut-hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Cinta dan harapan Your adalah team dua is banning. ciptaan terbaik. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Your team is Seharusnya taking. kamu tahu. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi taking. memanfaatkannya. Minotaur Your akan team is mengakhiri taking. masalah Hidup yang belum adalah terselesaikan. untuk menipu sang maut. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Perkenalkan temanku, Your team Dance is Maru. picking. Aku sudah menunggu Your terlalu team lama. is banning. Ayo hijaukan Your dan team is hidupkan banning. dunia. Batu tidak membutuhkan Your team is perlindungan picking. dari hujan. Ketika tubuh kita menderita, Aku Your melakukan team yang is ingin taking. kulakukan. cinta sejati. akan Your team is picking. ini. Aku bertarung demi mimpiku, keluargaku, dan yang lemah. Selama aku masih bernapas, pertarunganku terus berlanjut. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Triple kill! kill! Victory!
Your team is banning. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Your team is banning. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Cinta dan harapan adalah Your dua team is ciptaan picking. terbaik. Ajinomoto turut serta dalam Your team is picking. Ini adalah iramaku. Your team is picking. 3.000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Your team is picking. Dari puncak. Kali ini pilihan Your ada. team is banning. Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati olehnya.
Temukan dan hidupkan dunia. Your team is taken. Tidak ada tempat bagi kejahatan untuk bersembunyi. Minotaur Your akan team is mengakhiri taken. masalah yang belum terselesaikan. Negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Victory! Victory! Don't worry, no rugi. Jaminan refund 100% di Traveloka. Rayakan kembalinya cita rasa yang selalu di...
seperti aslinya. Rasa kaldu ayamnya nyaman di mulut. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman.
Main Ramadan. Kosen hemat flat ongkirnya tiap jam 10. Hey girl, you know you drive me crazy. One wrong puts a rhythm in my hand. Still will never understand why you hang around. I see what's going down. Cover up with makeup in the mirror. Tell yourself it's never gonna happen again. You cry alone and then he swears he loves you. Do you feel like a man when you push her around? Do you feel better now as she falls? Your team is banning. Kecupanku memberimu Your team hidup is abadi banning. atau kematian. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi banning. memanfaatkannya. Cinta dan harapan Your adalah team dua is banning. ciptaan terbaik. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Your team is picking. Seharusnya kamu tahu. Harapan akan tetap ada. Bahkan Dexter, ketika semuanya terasa waktunya Your menyedihkan. team kita. is picking. Unit elang penyerang udara menunggu perintah. Ganti. Aku bertarung Your demi team is mimpiku. picking.
keluargaku dan yang lemah. Selama aku masih bernapas, pertarunganku terus berlanjut. Minotaur Your team akan is mengakhiri banning. masalah yang belum terselesaikan. Hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Aku tidak pintar, Your tapi aku team is tahu apa picking. yang aku lakukan. Aku melihat Your team mangsa is di picking. mana-mana. Apakah kamu ingin berteman dengan Your Nana? team is picking.俺一人で十分だ。Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
blood. Double kill. Mega kill. Unstoppable. Monster kill. Godlike. RRQ nih bos, baik. Legendary.
kill. Q nih bos. Spree! Double kill! Victory!
Your team is banning. Aku tidak pintar, Your tapi aku team tahu is apa yang banning. aku lakukan. Kecupanku memberimu Your hidup team is abadi banning. atau kematian. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, Your team is tapi banning. memanfaatkannya. Aku tidak terikat oleh apapun, Your baik team itu is keluarga picking. ataupun takdir. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Waktunya pergi ke Envision. Your team is picking. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Aku melihat mangsa Your di team is picking. mana-mana. Aku, Minotaur, Your team akan is mengakhiri banning. masalah yang belum terselesaikan. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Kamu tahu betapa Your bernilainya aku? team is picking. Seharusnya kamu tahu. Aku melihat banyak sekali Your mangsa. team is picking. Ayo hijaukan dan Your hidupkan team is dia. picking. Apakah kamu target selanjutnya? Batu tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Double kill. Mega kill! Double kill! Double kill! Triple kill!
down. Mega kill! Shut down!
Your team is banning. Kecupanku memberimu Your hidup team is abadi banning. atau kematian. Aku tidak menyembuhkan rasa Your sakit, team is tapi banning. memanfaatkannya. Aku tidak terikat oleh Your apapun, team is baik itu banning. keluarga ataupun takdir. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Dongeng ini berakhir Your dengan team apel is beracun. picking. Dan kisahku baru saja dimulai. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Kamu tahu betapa Your bernilainya aku? team is picking. Seharusnya kamu tahu. Tanganku Kesakitan selalu menjadi ini jawaban yang adalah tepat bukti untuk bahwa pertanyaan sulit. aku masih hidup. Aku akan Your mengkhianati team dunia is banning. daripada membiarkanku dikhianati olehnya. Hut hut, aku seorang ahli Your waktu. team is Namaku banning. Digi. Aku, Minotaur, Your team akan is mengakhiri picking. masalah yang belum terselesaikan. Merajut benang waktu, Your team aku is berharap picking. bisa menemukan bagian-bagian diriku. Aku melakukan yang ingin kulakukan. 10 Your team tahun is picking. aku di penjara. Bangun dan tunduk padaku. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
blood. Well played, bro. Killing spree! Shut down! Double kill! Double kill! Killing spree!
Shut down. Double kill. Shut down. Killing spree. kill!
kill. Shut down!
kill.